Kwamfuta jaka ce. Ku yi haƙuri. Bai kamata in ce kwamfuta jaka ba, amma ya kamata in ce mata ba ta da hankali. Nan ma ku yi haƙuri, zan muku bayanin dalilin da ya sa na ce kwamfuta ba ta da hankali. Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda kuka sani, sunana Muhammad Hayatuddin. Kamar yadda kuka sani, nakan kawo muku bidiyoyin da suke ilmantarwa, faɗakarwa da ma kuma ƙayatarwa. So da yawa daga cikin mutane ba su san cewa kwamfuta ba ta jin Hausa, ba ta jin Turanci, ba ta jin komai, ba ta san kuma komai ba. Yes, kwamfuta ba ta taɓa yin aiki ba sai da wa'annan manya-manyan components nata da ake kira hardwares da kuma softwares. Hardwares su ne physical components na kwamfuta da za ka iya gani, ka taɓa, har ma ka iya aiki da shi, wanda kuma ba su taɓa yin aiki on their own unless sai ka haɗa da softwares. Yes, softwares manhajoji ne ko kuma in ce applications da aka kirkire su don su yi aiki hannu da hannu da hardwares, ganin cewa sun magancewa user ko kuma end user bukatan shi ko kuma matsalan shi. Zan muku bayani. Kamar yadda na ce muku ɗazu, components na kwamfuta masu muhimmanci guda biyu ne, wanda idan akwai ɗaya babu yadda za a samu kwamfuta, dole sai an haɗa guda biyun nan, hardware da kuma software. So yanzu za mu yi magana ne akan software. Already kowa ya san hardware su ne components da za ka iya gani ka taɓa, kamar dai su mouse, keyboard, CPU, printer da dai sauransu. Duk wani component na kwamfuta da za ka gan shi ka taɓa, ana referring ɗin shi as hardware. So software kuma su ne applications da suke cikin kwamfuta da ake aiki da su. Kamar dai ka ɗauki duk wani application da ka sani ake iya aiki da shi akan waya ko kuma kwamfuta, kama daga kan WhatsApp, Twitter, social media kenan, ka ɗauka tun daga kan su Microsoft Word, PowerPoint, Excel, wanda majority ake aiki da su a kwamfuta kenan, da duk wani software da ka sani yake cikin kwamfuta, wato manhaja kenan. Wannan manhajojin ana ƙirƙiran su ne, ko kuma in ce programmers suna ƙirƙiro su ne ta hanyar programming. Zan kawo ku duka wajen dalilin da yasa na ce kwamfuta ba ta da hankali. Yes, computer on her own idan babu software ba ta da hankali, ba kuma ta san kai, ba kuma ta taɓa sanin cewa ga abu kaza da kake so ta maka ba. Ina nufin yanzu a ce babu software, baka isa ka zo ka yi wa kwamfuta turanci ka ce kwamfuta ki min kaza da kaza da kaza ba, ta ji ka, saboda me ba ta jin wannan yaran. Baka isa ka zo ka ce wa kwamfuta shiga min hoto, fita min daga nan, yi min kaza, ɗauka min hoto, duka ba za ta ji ka ba, saboda me ba ta jin wannan yaran. Sai aka ƙirƙiro softwares domin su gaya wa kwamfuta ga nan aikin da za ki yi, daga nan ki kaza, daga kaza ki kaza. Through what? Through programming. A daidai lokacin da programmer ya gano cewa akwai matsala kaza da kaza da nake so kwamfuta ta solve min. For example, kowa zai iya zama programmer, haka nan aka kirkiro softwares based on problem. Shi yasa da yawa daga cikin programmers ake referring ɗinsu as problem solvers. So the moment mutum ya gano ga wata matsala guda kaza da nake so in magance ta, for example, mutane suna shan wahala wajen typing, ina so in kirkiro wata software da za su dinga samun sauki wajen typing. Idan suka yi, zai musu suggesting word kaza, zai musu typing error kaza, su gyara kaza. So zai je ya zauna ya ce okay, tunda wannan na gano matsalan, ta ya zan faɗa wa kwamfuta ga nan irin aikin da nake so ta yi, kuma ta ya kwamfuta za ta min wannan aikin. So ta hanyar mai programming. First of all, zai je rubuta algorithm ɗin shi, ya yi wani flowchart ɗin shi, ya dai duk wasu steps ɗin da ake yi kafin a je ga ainihin source code. So the moment wannan programmer ya duka wa'annan steps ɗin, ya je shi programming, so zai je shi ya zaɓi programming language ɗin da zai amfani da shi based on irin task ɗin da yake so ya yi, don kowane programming language yana da irin applications ko kuma websites ko kuma duk wasu softwares da za ka iya yi a kai. For example, Python, mutane da yawa suna ce suna jin daɗin creating games da shi. So
idan ya zauna ya je shi zai rubuta wannan code ɗin ne ko kuma zai rubuta wannan programming ɗin ne ta hanyar yin amfani da abin da ake kira da high level language. High level language, yes. High level language shine yaren da mutum yake iya fahimta. Misali, idan ya je shi ya rubuta print hello world, yes, kowa ya zo shi ko kai programmer ne ko kai ba programmer ba ne, idan ka kalla an ce print hello world ka san ana nufin me, ya nuna hello world a screen kenan. So wannan yaren da mu muke iya ganewa kenan. Sannan maganar compiler da interpreter zai shigo ciki. So shi compiler zai karbi duka wannan source code din a take sannan ya fassara shi. Zan iya tunawa akwai irin programming languages din da suke amfani da compiler kamar dai su C, C++, Go da Rust suna amfani da compiler ne. Sannan akwai akwai abin da ake cewa interpreter. Shi kuma bambancin shi da compiler shine yana fassara wannan source code din ne layi bayan layi, unlike compiler da yake compiling ko kuma yake fassara su a take lokaci guda ɗaya. Programming languages din da suke amfani da interpreter sun haɗar da Python, JavaScript da dai sauransu. So wannan duk kafin a zo ainihin yaren da computer kenan yake ganewa, wato machine language kenan. Kafin a kai ga machine language, yawanci compiler yana canza source code din ne zuwa assembly language. Assembly language ya fi kusa da harshen inji, wato ya fi kusa da harshen da computer yake ganewa kenan. Amma har yanzu mutum zai iya karanta shi, wato har yanzu is high level tunda mutum zai iya fahimtar shi. The moment ka ji an ce add kaza ko kuma move kaza ka san yana nufin a matsar da kaza ne ko kuma a haɗa kaza. So assembler yana canza assembly language ne zuwa machine language, wato yaren da computer yake ganewa kenan. Bayan assembler ya canza wannan assembly language din zuwa machine language, yanzu computer za ta iya fahimtar me kake nufi tunda ka mata yarenta. Mataki na biyar shine machine code ko kuma machine language kenan. A ƙarshe dukkan shirin ya zama binary, ya zama source code, ya zama machine language kenan. Waɗannan su ne lambobin da CPU ke fahimta, wato zeros and one ɗin kenan. Yadda CPU ke aiki da machine language, bayan an fassara software zuwa machine code, CPU tana amfani da tsarin da ake kira fetch, wato ebowa kenan. CPU tana ɗauko umarnin daga memory, wato RAM. Daga nan bayan CPU ta ɗauko wannan bayanan, tana bincika abin da umarnin yake nufi. Misali, idan CPU ta ɗauko umarnin da aka bayar na misali 5 plus 3 equals to 8, sakamakon zai koma cikin memory ne. Misali, ka danna calculator ka rubuta 5 plus 3. Abin da zai faru a take bayan ka danna 5 plus 3, operating system zai karɓi wannan bayanan. Software wato calculator zai accepting wannan datan da ka bayar. CPU ta samu umarni, wato an ba ta aiki kenan. Sannan compiler ko kuma interpreter zai riga ya fassara wannan umarnin zuwa assembly language. Sannan assembler ka zai canza wannan bayanan zuwa machine language, wato yaren da computer zai gane kenan. Duka wannan yana faruwa ne a 'yan sakanni, ko in ce abin da bai kai sakanni ba. Karka ga kana kallon film ko kuma kana iya game ko kuma duka wannan abin computer bata san kana yi ba. Ita abin da ta sani kawai shine 0 da 1 kake yi. Wannan yake ƙara tabbatar mana da cewa mutane da yawa sukan yi amfani da computer ta hanyar da ta dace, wasu kuma su yi amfani da shi ta hanyar da bata dace ba. Za ka iya amfani da computer ta hanyar da ta dace using softwares ɗin da suka kamata, kamar dai wanda za su taimake ka a ayyukanka na yau da kullum da kuma wanda za su sauƙaƙa maka aikin ka dai. Hakanan za ka iya aiki da computer ta hanyar da bata dace ba, ta hanyar yin amfani da softwares ɗin da basu kamata ba da kuma basu dace ba. Wannan yake ƙara tabbatar mana da cewa kwamfutan ba ta da hankali. Yes, ba ta da shi, tunda ba ta iya sanin wannan daidai bane ko wannan ba daidai bane. Ita dai kawai abin da ta sani shine me kake so in yi maka. Na gode sosai da lokacin ku. Kar ku manta ku danna mun like, ku yi commenting
kuma ku yi sharing wannan bidiyon.